Hi friends, in this session we are starting with dermatology introduction. Alright? Okay, so first layers of the skin. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ how many main three layers ഏതൊക്കെയാണ്? We have epidermis, which is the topmost layer. Then we have got the dermis, right? And after that we have got the subcutaneous tissue. So epidermis, dermis and subcutaneous tissue, the major three layers of the skin. Now we have to know the layers of epidermis. That is very important. So ഈ എപ്പിഡെർമിസിൻ്റെ different layers we are going to learn. Okay. Look here. So we have, starting from the top, we have stratum corneum. One second. Look here. Okay. So we have stratum corneum here. Okay. Then stratum lucidum here. Then stratum granulosum here. Then we have got, see, this big layer which is called as a stratum spinosum. Then we have got stratum basale. So let's start with, okay, before that, how will you memorize these layers of epidermis? Come, let's get sunburned. Okay, that's how you will remember it. C stands for stratum corneum, the topmost layer. Let's, L stands for lucidum. G stands for granulosum and sunburned. Okay, so again S stands for spinosum and one second guys, one second. See, it's here. Come, let's get sunburned. Okay, so here the B stands for stratum basale. Now let's start with stratum basale. 2-3 lines about each layer you should know. About, see, the major cells of epidermis endana ennu choichal, you will say keratinocytes. What is it? Keratinocytes. Now, starting with the basal layer. Okay, basal layer has got keratinocytes. So basal layer has got what, guys? Keratinocytes. Then basal layer has got cells called as melanocytes. Melanocytes. Then basal layer has got cells called as Merkel cells. Merkel cells. Okay. അപ്പോൾ keratinocytes ആണ്, they make up the major part of epidermis. 90% of epidermisനകത്ത് നമുക്കുള്ളത് എന്താണ്? Keratinocytes ആണ്. Basically keratinocytes, they are formed in the basal layer. അതിനുശേഷം as they mature, they migrate upwards, they differentiate to form different cell shapes, okay, and stratum corneum വരെ എത്തും and then they shed off. അങ്ങനെയാണ് normal life cycle of keratinocytes. Understood? അപ്പോൾ tell me what is the, so origin of keratinocytes എവിടെയാണ്? Where is the origin? You tell me. They originate from basal layer. Okay, stratum basale. What is the function of keratin? See, keratin, what is the function of keratinocytes? They produce keratin. They produce keratin. Keratin, it provides strength, protection to the skin. Okay. So basically keratin achanda. Keratin means they are what? Proteins. Okay. They are proteins. Okay. Now, role of keratinocytes. What is the role of keratinocytes? Basically, they form a barrier. Keratinocytes, they form a barrier against pathogens, UV radiation. Okay, so basically protection. Skin-inde oru protective layer aanu, outer layer aanu nammade keratinocytes. Okay, so that you know. Now tell me what are, so stratum basale has got what? They have got melanocytes also. Melanocytes. What do you mean by melanocyte? Now, see, melanocytes nachala, we can see this picture here. Okay. Melanocytes, they are special pigment producing cells. എന്താണ്? Pigment producing cells ആണ് melanocytes. അപ്പോൾ എവിടേക്കാണ് ഈ melanocytes located? Where are they located? They are located in the basal layer of the skin. Stratum basale-നകത്ത് you can see melanocyte, right? പിന്നെ വേറെ എവിടെയാണ് melanocyte located? They are present in the hair follicles. They are present in the eyes. Okay, inner ear. ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? Melanocytes ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ what is the function of melanocyte? What is the function of melanocyte? To produce melanin. To produce melanin. Melanin ഒരു pigment ആണ്. ഈ pigment, okay, this pigment is transferred to keratinocytes. This pigment is transferred to keratinocytes. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് മെലാനിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു പിഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും ഐസിനും ഒക്കെ കളർ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ്, മെലാനിൻ പിഗ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ഓൾസോ മെലാനിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷനും ഉണ്ട്. പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് UV റേഡിയേഷൻ. അപ്പോൾ ദിസ് മെലനോസൈറ്റ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് മെലാനിൻ. ബാക്കി കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സിന് ഈ മെലാനിൻ കൊടുക്കുന്നു. ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെലാനിൻ്റെ? പിഗ്മെൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യുവർ ഹെയർ, സ്കിൻ, ഐസിനൊക്കെ കളർ കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് UV റേഡിയേഷൻ ഓൾസോ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ, ഇപ്പോൾ ഈ മെലാനിൻ ഒരാൾക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ കണ്ടീഷൻ കോൾഡ് ആസ് വിറ്റിലിഗോ. ആൻഡ് അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് മെലനോസൈറ്റ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? മെലനോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. മെലനോമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിനെപ്പറ്റി വി വിൽ ബി ലേണിംഗ് ലേറ്റർ. Fine. Then in basal layer we have got Merkel cells. Can you see the Merkel cell here? Now what is the function of Merkel cells? See, it helps you to perceive, okay? Perceive fine touch. Fine touch. But tell me some examples of fine touch എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു light tap on your skin. ഓക്കെ, ഓർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കോയിൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കീ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുകയാണ്, ഹാൻഡിൽ. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെദർ, ഇഫ് ദ ജെൻറ്റിൽ ബ്രഷ് ഓഫ് ഫെദർ ഓൺ യുവർ സ്കിൻ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെർസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് മെർക്കിൾ സെൽസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മെർക്കിൾ സെൽസ് എവിടെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ സ്ട്രേറ്റം ബേസൽ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? So the next layer we'll be talking about is stratum spinosum. Can you see this layer here? Yeah, this thick layer, that is called as stratum spinosum. So from this P, you will remember that other name for stratum spinosum is prickle layer or prickle cell layer. Okay. Now look here, very simple. Here in stratum spinosum we have got, okay, what? Keratinocytes. Okay, all these cells, they are called as keratinocytes. Now these keratinocytes, can you see properly? If you look properly, they have these spine like projections. കണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ഈ കൂർത്തിരിക്കുന്ന സ്പൈൻ ലൈക്ക് പ്രൊജക്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നതെന്ന് അറിയോ? You tell me, what do we call keratinocytes in stratum spinosum? They have the spine like appearance, and that is called as, very good, that is called as desmosomes. Desmosomes. Okay, so they look like spines. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും they look, these cells, these keratinocytes here in this layer, they have spines called as desmosomes. So ഇതിനൊരു prickly appearance കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ പ്രിക്ലീൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? പ്രിക്ലി അപ്പിയറൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. പ്രിക്ലി മീൻസ് സ്പൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈനി നീഡിൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അപ്പിയറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിക്ലി എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ സ്ട്രേറ്റം സ്പൈനോസം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എസ് പ്രിക്കിൾ സെൽ ലെയർ, ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട് ഡെസ്മോസോംസ്. നൗ ദേ ഓൾസോ ഹാവ് അനദർ സെൽ കോൾഡ് ആസ് ലാംഗർഹാൻസ് സെൽസ്. വെർ ഇസ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, look here guys. You can see in stratum spinosum, you can see another special cell called as Langerhans cells. Basically Langerhans cells എന്താണ്? ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആണ്. എന്താണ്? ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആണ്. നമ്മുടെ ഡിഫെൻസിന് സഹായിക്കുന്ന സെൽസ് ആണ്. ദേ ക്യാപ്ചർ ദി ആൻറ്റിജൻസ്, ദേ ഫൈറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് Langerhans cells. Okay, understood. So that is about stratum spinosum. The MCQ comes, what is the other name for stratum spinosum? That is prickle cell layer. ഈ stratum spinosum ആണ്, it is the thickest layer of the epidermis, and ഇവിടെ keratinocytes, they have the spine like appearance around them, that is called as desmosomes. Okay, so ഈ desmosomes എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ basically you know what, why desmosomes? They connect, ഈ ഓരോ keratinocyteനെയും they connect the keratinocytes with each other. They form tight connections. They form what, guys? They form tight connections, and
basically what I mean to say is they give strength to the skin. They give strength to the skin. Okay, this much understood. Now let's move on. Next one is about stratum granulosum. It is called as granular layer. Stratum granulosum. അപ്പോൾ ഇവിടെ in this layer we have got keratinocytes. Okay, ഇവിടെ okay, this layer we have got keratinocytes, which has keratinocytes having granules called as keratohyaline granules. ഒന്നും കൂടെ, സ്ട്രേറ്റം ഗ്രാനുലോസത്തിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? വി ഹാവ് ഗോട്ട് കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ്. ഈ കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സിൽ യു ക്യാൻ സി വെരി ക്ലിയർലി ദ ഡോട്ട് ഡോട്ട് സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇൻസൈഡ് ദീസ് കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ഗ്രാന്യൂൾസ് ഉണ്ട്, കെരാറ്റോഹൈലീൻ ഗ്രാന്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാന്യൂൾസ് ദേ മേക്ക് ദ സ്കിൻ വാട്ടർ പ്രൂഫ്. ആൻഡ് അർത്ഥം ഓക്കെ, ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോഡീനകത്തുള്ള നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ കെരാറ്റോഹൈലിൻ ഗ്രാന്യൂൾ സഹായിക്കുന്നു. ബേസിക്കലി ദേ മേക്ക് ദീസ് സെൽസ്, ദീസ് കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ് waterproof. Okay, these granules make these keratinocytes waterproof. ഒരു സീല് പോലെയാണ് ആക്ടിങ്. They prevent water loss. Understood? Okay. And also remember, ഈ stratum granulosത്തിലാണ് the cells, these keratinocytes, they start dying here and they get filled with keratin. Okay, they get filled with keratin so that they can reach. The purpose is they die here. ഈ ലെയറിലാണ് these keratinocytes die and they get filled with what? Keratin. And this makes these cells very tough. Okay, ഇത് കാരണം ഈ സെൽസ് വളരെ ടഫാകുന്നു. ആൻഡ് ദേ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്ട്രേറ്റം കോർണിയം. സോ സ്ട്രേറ്റം കോർണിയത്തിൽ ഈ സെൽസ് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ബിക്കം ആക്ച്വലി വെരി സ്ട്രോങ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ, സോ യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് സ്ട്രേറ്റം ഗ്രാനുലോസം ഓൾസോ. മൂവിങ് ഓൺ. Now the next layer is what, guys? Stratum lucidum. Okay, this clear layer that you see. This stratum lucidum, first point, remember, it is seen in palms and soles. Palms and soles-ilana idu കാണുന്നത്. Okay, രണ്ടാമത്തത്, and why എന്തുകൊണ്ടാണ് palms and soles മാത്രം? Because here it is providing extra protection. Because നമ്മുടെ palms and soles, it is we are using it frequently, അല്ലേ? So more prone for constant wear and tear. So for extra protection, God has given us a layer that is called as stratum lucidum, only in the palms and soles, remember. So it provides extra toughness. Okay, that is understood. And the last layer we have, that is called as stratum corneum, this layer. Okay, so stratum corneum, the first point you have got dead keratinocytes. So this stratum corneum, basically under function എന്താണ്? അതൊരു ബാരിയർ ലെയർ ആണ്. ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് അഗൈൻസ്റ്റ് മൈക്രോബ്സ്, കെമിക്കൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാരിയർ ലെയർ. ആൻഡ് ദിസ് stratum corneum, it is constantly shed and replaced, like ഈ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഫ്ലേക്സ് പോലെ, ബട്ട് വി ഡോണ്ട് യൂഷ്വലി സീ ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഷെഡ് ആൻഡ് റീപ്ലേസസ് stratum corneum. So that is it about. Okay, important points I have told you about these layers of epidermis. Can we repeat what are the layers of epidermis? Come, let's get sunburned. Okay, so C for stratum corneum. നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെയറിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം L for lucidum, G for granulosum, S for spinosum, B for basal. Understood? So this is easy now. Okay, now 2 PYQs from this topic. The first layer to form in epidermis, that is, first layer is what? Stratum basal. The last layer to be formed in epidermis, that is stratum corneum. So both are important. Moving on. Okay. In preterm infants, which layer is deficient? The answer is stratum corneum. That layer is deficient in preterm infants. അപ്പോൾ പ്രീടേം ഇൻഫൻസിൽ സ്കിൻ ഇസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ സ്കിൻ ഇസ് വാട്ട്? ഇറ്റ് ഈസ് വെരി തിൻ. ദ സ്കിൻ ഇസ് തിൻ, ഇമ്മച്വർ, പോലി കെരാറ്റിനൈസ്ഡ്. സോ സ്ട്രേറ്റം കോർണിയം വരെ എത്താനായിട്ട് പാടാണ്. സി ഗൈസ്, ലുക്ക് ഹിയർ, ഐ ടോൾഡ് യു
Okay, നമ്മുടെ സ്ട്രേറ്റം ബെസേലിന്ന് cells, they mature and then they reach the top. Preterm infants അത്രയും സമയം കിട്ടുന്നില്ല to reach till the top and form stratum corneum. So that is stratum corneum is deficient in preterm infants. Okay. Now, cells of epidermis. Okay, we have specialized cells in epidermis. We have got keratinocytes, melanocytes, Merkel cells, Langerhans cells. So first starting with keratinocytes, evidence keratinocytes in the origin, that is from ectoderm, okay, and epidermis, which all layers, epidermis we have learned the layers of epidermis. Evidence you can see keratinocytes, basically epidermis entirely you can see what? Keratinocytes. In all layers of epidermis you can see keratinocytes. Okay, understood. Next is melanocyte. Again, these are PYQs, so yeah, I'm stressing on this. Melanocyte, from where does it originate from? Origin is from neural crest. M and N go together. And remember that it is epidermis layer lana melanocyte is present, that is present in stratum basale. Etum tharathe layer lana we have got melanocyte. Okay, fine. Moving, okay, look at this picture here, guys. Look at this picture here. You can see atom basal layer lana we have got what? Melanocyte. Okay, that is understood. Moving on to Merkel cells. Again, Merkel cells origin is from, see, M and N go together, so that is from neural crest. The layer lana Merkel cells allada, that is also in stratum basal. Okay. Langerhans cells, they are present in, their origin is from mesoderm and present in which layer of epidermis? That is stratum spinosum. A thick layer is stratum spinosum. Avadeyana namakku Langerhans cells ulladu. Okay, so which is the thickest layer of the epidermis? You tell me. From this picture we learned it. Which is the thickest layer of epidermis? That is stratum spinosum. Moving on. Next, very very important. What is epidermal melanin unit? Epidermal melanin unit. Now see guys, epidermal melanin unit means it is a relationship between one melanocyte and the keratinocytes it supplies with melanin. അപ്പോൾ epidermal melanin unit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, see, നമ്മുടെ basal layer, stratum basalലത് എന്തുണ്ട്? There is melanocyte. Okay, അപ്പോൾ ഒരു melanocyte it supplies melanin to about 30, or it is connected to about 30 to 40 keratinocytes. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? So basal layer le melanocyte, that cell it is connected to about 30 to 40 keratinocytes. Now, in melanocyte it produces a pigment called as melanin. So, this melanin it gives to the surrounding keratinocytes. Okay, so you know what this melanin does? Melanin, once it goes to the keratinocytes, see, melanocyte, okay, it is supplying melanin, that is a pigment to nearby keratinocytes. അപ്പോൾ ഈ pigment ചെന്നിട്ട് it forms an umbrella over the nucleus. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ് ആണ്. കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുണ്ട്, ഏത് സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നുണ്ട്? ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു അംബ്രല it forms. What? The melanin forms. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്? because this umbrella here, it acts like a protection from ultraviolet radiation. നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ അടിക്കുന്ന അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ നമ്മുടെ സ്കിൻ സെൽസിനെ അല്ലെങ്കിൽ കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സിൻ്റെ DNA ഡാമേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മെലാനിൻ ഇസ് ഫോമിങ് എൻ അംബ്രല്ല ലൈക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, ഓൾസോ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്കിൻ ഇപ്പം സെയിം തിങ് UV ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സ്കിന്നിൽ. അത് കാരണം സ്കിൻ ക്യാൻസേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? നമ്മുടെ മെലാനിൻ ആണ്. മെലാനിൻ ഇറ്റ് ഫോംസ് എ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഓഫ് ദ കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് എപ്പിഡെർമൽ മെലാനിൻ യൂണിറ്റ്. അപ്പോൾ see, there is a ratio, that is one melanocyte it supplies melanin to 36 keratinocytes.
അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് എപ്പിഡെർമൽ മെലാനിൻ യൂണിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് 1:36. ഓക്കെ, 1 മെലനോസൈറ്റ് ടു 36 കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ്. നോക്കിയേ, ദിസ് ഇസ് സ്ട്രേറ്റം ബെസൈലിലെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലാണ് നമ്മുടെ മെലനോസൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സപ്ലൈയിങ് ദ നിയർ ബൈ കെരാറ്റിനോസൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഇസ് ആസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ്. Okay, what is, see, we learned about Langerhans cells. അപ്പോൾ ഈ Langerhans cells, first point you should know that it is present in the stratum spinosum. അല്ലേ, stratum spinosumത്തിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് സെൽ. ബേസിക്കലി ഇതൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെല്ലാണ്, ഇമ്മ്യൂൺ സെല്ലാണ് Langerhans cells. ഓക്കെ, സോ ഈ ആൻറ്റിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ബോഡി ആൻറ്റിജൻസിനെയൊക്കെ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് T സെൽസിനെ കൊണ്ടുപോയി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ടു കിൽ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷന് സഹായിക്കുന്നതാണ് Langerhans cells. അപ്പോൾ ഈ Langerhans സെൽസിൻ്റെ ട്യൂമറിനെ ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? Langerhans cell histiocytosis. അതാണ് എൻ്റെ ട്യൂമറിനെ പറയുന്ന പേര് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെൻ യു സീ Langerhans cells in electron microscopy, you see this tennis racket shape. Can you see the tennis racket shape? Yes? See guys, so Langerhans cells, they have something called as Birbeck granules. Birbeck granules എന്ന് പറഞ്ഞാൽ they are tennis racket shaped structures inside a Langerhans cell. Langerhans cell എന്താണ്? ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ Langerhans സെൽസിൻ്റെ അകത്ത് we have got special little tennis racket shaped structures called as Birbeck granules. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ Birbeck granules കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന സെല്ല് എന്താണ്? Langerhans സെല്ലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിസ്റ്റ്, ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിസ്റ്റ് മൈക്കൽ ബിർബെക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നത്, ബിർബെക്ക് ഗ്രാന്യൂൾസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നൗ സോ എപ്പിഡെർമിസ് പഠിച്ചു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വെരി സിമ്പിൾ ലെയർ അണ്ടർ ദി എപ്പിഡെർമിസ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് വാട്ട്? dermis. Okay, so അതൊരു deeper connective tissue layer ആണ്. Dermisന് it has got mainly two parts. Okay, it has got an upper part called as papillary layer, and it has got a deeper part called as a reticular layer. ഒന്നും കൂടെ, dermisന് it has got two layers. Upper part, okay, that small part upside, that is called as papillary layer, and താഴെയുള്ള thick partനെയാണ് we call it as a reticular layer. Okay, now papillary layer, let's talk about papillary layer. So first point, see this papillary layer, it is right below the epidermis. Okay, and it has got dermal papillae. എന്താണ്? It has got dermal papillae. What do you mean by that? Dermal papillae means they are finger-like projections into the epidermis. So finger-like projections into the epidermis, that is called as what? Dermal papillae. Okay, now the contents of a papillary layer nathu, what all it has got capillaries. Okay, it has got capillaries, it has got lymphatics, it has got certain nerve endings under, sensory nerve endings under. Okay, so these are the contents. Capillaries under, because ഈ ഇവിടെയുള്ള capillaries ആണ്, they supply nutrients to the epidermis. Epidermisന്, remember, it has no blood vessels. Epidermis has no blood vessels. അപ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് അവർക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ സപ്ലൈ കിട്ടുന്നത്? എപ്പിഡെർമിസിന് ഫ്രം ഡെർമിസ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഡെർമിസ് ഹാസ് ഗോട്ട്, ഈ പാപ്പിലറി ലെയർ ഹാസ് ഗോട്ട് വാട്ട് ഗൈസ്? ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് capillaries, it has got lymphatics, it has got sensory nerve endings. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഈ പാപ്പിലറി ലെയറിൻ്റെ? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ടു ദി എപ്പിഡെർമിസ്. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ്, it's responsible for fingerprints. Okay, fine. That is about papillary layer. Next we have got a reticular layer. So reticular layer, as you can see, it is a thicker part. Okay, it is a thicker part. Now it has got lots of collagen. It has got lots of collagen. പിന്നെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനകത്ത്? sweat glands ഉണ്ട്. It has got sebaceous glands. It has got hair follicles. It has got hair follicles. പിന്നെ large blood vessels ഉണ്ട്, lymphatics ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ പ്രഷറും ടച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നമ്മുടെ റെറ്റിക്കുലർ ലെയറിനകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് റെറ്റിക്കുലർ ലെയറിൻ്റെ? ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ദ സ്കിൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട്, ഇപ്പം
ഈ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രെസ്സ് എല്ലാം സ്കിന്നിൽ വന്നാൽ ഒരു പരിധി വരെ ഇതിനെന്താ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും. ഓക്കെ, സോ എനിവേസ് ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെറ്റിക്കുലർ ലെയർ ഇസ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത്, elasticity, toughness to the skin. Okay, so that is it. So remember papillary layer എങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കും? Papillary P for pretty thin. It is what? It is pretty thin and delicate. Okay, so papillary layer nathu we have got chota capillaries, touch receptors, loose connective tissue, and reticular layer nathu you remember it is robust nartha anda very dense, thick. So it has got dense connective tissue, glands, hair, deeper receptors. Adakke nammade reticular layer nathana. Okay, well, this is another one-liner they have asked. Okay, just go through it once. Most common cells of dermis, we have cells called as fibroblast, and dermis-il കാണുന്ന most common fibers ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. We have collagen fibers. Just read it once, that is enough. It has come as one-liners. But dermis-നകത്ത് most common cells ഏതാണ്? Fibroblast ആണ്. Fibers ആണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ the most common fibers in dermis, that is collagen fibers. Now finally we have come to subcutaneous layer or panniculus. ഇതാണ് subcutaneous layer. Subcutaneous layer nathu we have got what? Fat lobules under, and we have got septa, fibrous septa in between them. Okay, that is subcutaneous layer. It is also called as panniculus. So the inflammation of this layer is called as panniculitis. So first let's do some MCQs. Which of the following layers of epidermis contains cells that are actively undergoing mitosis? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. See, actively undergoing mitosis that happens in the ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയറിലാണ് സെൽസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ്ലി ദി അണ്ടർഗോ മൈറ്റോസിസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റം. വെരി ഗുഡ്, സ്ട്രേറ്റം ബേസൽ. Next question, which layer of the epidermis contains melanocytes? Melanocytes, they are also in stratum basal. So basically if you don't know the answer, you will mark stratum basal, but you guys will know the answer, right? Yeah. Next question, desmosomes are specially abundant in which epidermal layer? Desmosomes in which layer, guys? You tell me. It is in stratum spinosum ana. We have learned about desmosomes. Okay, so that is abundantly seen in stratum spinosum. So see, it is desmosomes, it has got a lot of S in it, so remember that way, desmosomes and stratum spinosum. Moving on, read this question. Which of the following is the correct ratio for epidermal melanin unit? It is 1 melanocyte. It supplies melanin to 36 keratinocytes. Easy? Okay, next question. Which cell type in the epidermis acts as antigen presenting functions? Antigen presenting functions, it has Langerhans cells. Langerhans cells. So that is it, guys. It was introduction class of dermatology. I'll be seeing you all in the next sessions. Kindly give me your feedback. Stay blessed, eat healthy, and drink lots of water. Bye bye.